Along the coastlines and riverbeds of rural Bangladesh, thousands of hectares where rice was once grown have been converted into intensive shrimp farms, catering to a multi-billion-dollar global industry. Since the explosion of the industry in the 80s, when the world's appetite for this luxury food grew, there have been increasing allegations of violence and land grabbing by criminal gangs. কিছুদিন আগে আমি একটা সরকারি জমি নিছি। জমি নেওয়ার পরে আমি জমিটা ঘেরালাতের ভিতরে ডিট করে দিই না। আমি চাচ্ছি যে ওই জমিটা আমি বের করে যেই আমার ছেলে মেয়ে আমার বাড়িওয়ালার সবার মারধর করে। আমাকে আমার মা যে সংগঠন করতো সেই সংগঠনের লোকজন নিয়ে রাতপালে চেয়ারম্যানও ছিল এলাকার, উনি লোকজন নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে ওই সময় ওরা হামলা করে আমার মারে, ওরা ওই জায়গাতে মোটামুটি মারা গেল, টেনে নিয়ে চলে গেল। I've come to Bangladesh to hear firsthand about the hidden abuses in the industry and the detrimental effect of saltwater shrimp farms on these women's health and livelihoods. Poor people are being exploited by the rich and the powerful, and poverty is not being eradicated. These shrimps are so expensive that poor people can't even dream of buying them. It's taken me years to gain exclusive access to the working conditions of this remote, often secretive community. Now these women farmers are fighting back to protect their rights. তারা এই সম্বন্ধে সচেতনই না, তারা এই সম্বন্ধে কোনো ধারণাই জানে না যে আমার এই সমাজে নারীর অধিকার আছে, আমার অস্তিত্ব আছে, আমার বাঁচতে হবে, যে আমার সমন্বয় চলতে হবে, কি বন্টন আছে, এই সমস্তগুলো অন্য জায়গায় এইগুলো নেই। Frozen shrimp exports are worth about $500 million to the Bangladeshi economy. After garments, seafood is the country's biggest export. Most of it is sold to Europe. Baby shrimp are caught from rivers and waterways and hatcheries and then brought to these shrimp farms where they're cultivated to full size. Most of these shrimp farms are along the coastal beds and riverbeds of Bangladesh where there's a plentiful supply of water. But environmentalists and local communities are telling me that the shrimp farms leave the area weak and vulnerable. The land can no longer withstand the effect of cyclones and typhoons, which Bangladesh experiences regularly. As we travel to the southwest coast in Khulna, the effects of saltwater toxicity on the farms was clear. We were surrounded by cracked, grey coastline, which, as we saw using our aerial cameras, stretched for miles. Local wildlife had disappeared. The landscape is scattered and divided into rough rectangles known as polders, low-lying tracts of land surrounded by embankments. Many of the people farming in this area in the polders live below the poverty line. I began my journey in Polder 23, where there are currently ongoing problems. Here, the land is barren and muddy. আর এখন প্রবলেম ঠিক হয়েছে নি? এবার প্রবলেম হয়। Well, this lady has just told me that because of problems of saltwater exposure, she's actually had to have surgery. In fact, many of the women here have said they have all kinds of related problems to the exposure to salt. কারণ মহিলাদের পারিশ্রমিক হচ্ছে কম আর পুরুষদের বেশি। পুরুষরা এই ঝুঁকি নিতে চায় না যে গেলে আমাদের এই চুলকানি হবে কিংবা গাছড়া পাছড়া হবে, আমাদের টাকা কম, আমরা ওখানে যাব না।
These coastal areas are overseen by local union councils. The chairman of one such council told me that these days the violence in these shrimp farms is not on the same scale as a few decades ago, and that any complaints are dealt with through a more collaborative system. Over in Polder 29, I heard about the history of intensive shrimp farming, which included allegations of violence conducted by men with guns. Since many shrimp farm bosses live in the cities, far away from the remote coastal areas, they would send local agents or local contacts to maintain the affairs of the shrimp farms. Their methods, say local witnesses, got out of hand. During prolonged campaigns, the women farmers said these men would intimidate local farmers into converting their rice land into intensive shrimp farms. আমাদের তো শক্তি কম এবং অনেকে গেছে হাত পাও ভাঙেছে মারা গেছে এগুলো আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করে লড়াই করে আমরা কিন্তু জীবনে আজকে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছি আজকে আমাদের সামনে কোনো বাধা নেই সন্তান কোন বা নিজেদের নারী বলে আমরা যে কিছু করব না এ তো না Slowly, a resistance began against the encroaching intensive shrimp farms. The revolutionary spark originated in Polder 22, where we travel to next. Amidst the grey, infertile shrimpland, it remains a shining patch of green. It was here in 1990 when a local farmer was brutally shot dead. Her name was Koranamoy Shortar. She was unarmed and had little formal education, but she had heard from neighbouring communities about the detrimental effect that saltwater from shrimp farms had on poor communities like hers. This memorial behind me was erected to commemorate her and the beginning of the women farmers movement to protect their rights. I've come here to speak to Koranamoy's family about her legacy. আমার সন বয়স 14 বছর ওই একটু অত বেশি কি কম সামান্য কম বেশ হতে পারে এখন ওই জায়গার ওই ঘটনা এখন আমি একটু বুঝি মোটামুটি এখন ওই ঘটনা ছিল মানে ঘের লবণ পানি উঠবে লোকজন নিয়ে ওরা আসে ওই জায়গায় ঘাঁটি দিয়ে মানে ঘের মানে লবণ তুলবে সেই বাবদ ওরা এসে কেবল প্রস্তুতি নিলে আমাকে আমার মা যে সংগঠন করতো সেই সংগঠনের লোকজন নিয়ে রাতপালে ওই চেয়ারম্যানও ছিল এলাকার উনি লোকজন নিয়ে প্রতিবাদ করতে গেলে ওই সময় ওরা হামলা করে আমার মারে ওরা ওই জায়গাতে মোটামুটি মারা গেল জালি ট্রেন টেনে নিয়ে চলে গেল এখন আমরা সমান বাড়ি আমি পরে শুনতে পেয়ে আমরা আগে যাই যে আমার লাশ আর পাইনি অনেক আহত হয়ে গেল তাই নিয়ে টানাটুনি আমরা সেটা জানেছি তারা ওই বন্দুকতে গুলি করলো আর কিছু বোমা মারিলো তারা আমাকে কিছু লোক আহত হইলো এখন তারা বহুত অস্ত্রপাতি নিয়ে এলো বম টম দিয়ে হওয়ার পরও তারা ওই জায়গার তো সরিনি গোটার পরও সরিনি বহুত আন্দোলনের পরে তারা ওই জায়গাতে চলে যাওয়ার পরে সেই বহুতে আমরা ঘের বাড়ি করতে দিন আমরা সেই কাদার আছি খুব সুস্থ আছি ঘের হলে তো আমরা সুস্থ থাকতে আমরা গরিব মানুষই What legacy has Koranamoy left in this area for women? এই যে মানে গরিব লোকের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে সেটা উদ্ধার মানে সেটা আমরা ঠেকাতে পারছি বলে আমরা সেই দিকতে মানে আনতে সেই আমার লোকের মানে বোঝায় আছে সবাই শান্তিতে আছে এইটুকুনি জন্য আমরা গৌরব Sometimes the women are negatively referred to as water bandits. I ask Forhad what his response is to rumours that his mother and her followers were also violent. মানে ঘের ঠেকাতে হবে কোন বলে এখন বাস পক্ষে মারো তারা তো সেই চিন্তা ভাবনা করে যায়নি এখন যারা এই যে ঘটাচ্ছে মানে ইগে আমরা চাই উপযুক্ত মানে শাস্তি হলেই এলাকার মানে আরও মানুষের জ্ঞান আসতো মানে কেউ কিছু আর সামনে করতে শ্বাস হতো না এইটার দিক থেকে আমরা একটু মানে আমাকে দুঃখ লাগে যে তারা সঠিক বাবদে কেন সাজা পালো না কেন তাকে সাজা হচ্ছে না এটাই আমরা সরকারের কাছে দাবি করি There were 2 eyewitnesses to the murder of Koranamoy. I spoke to them about what they saw. করোনা সেই সময় কাছে কি এই তোমরা আসো তোমাকে কোনো ভয় নেই তোমরা আসো দিন আমরা সামনে থাকো মহিলাকে কিচ্ছু করবে না যে আমার সামনে ওই করোনা সে মৃত্যু হয়ে গেল না কি জানি না
ফোড়ার সাথে ওর বন্দুকের গুলি মানে বন্দুক বোধহয় দিল এই জায়গায়, দিয়ে ওরে গুলি করে দিল, দেওয়ার সাথে ও তো পড়ে গেল। আর জানতে পারলাম কখন, সন্ধ্যের সময়। সন্ধ্যের সময় এক একজন আসতে নাইলো, সব গা দিয়ে দিয়ে বাসায়, কি মস্তান এসে উঠতে নাইলো, সাউন্ড তো আমার তোর খেসা ছাড়া। তা আমার কাছে এসে বার্তা নিলো যে তুমি কিছু জানো, কিছু দেখে যাও। তাই আমি বলছি না, আমি কিছু জানি না। আমরা মেলা লোকজন আইলাম, কনে কি তা করতে পারি না, কি আছে কি না তা আমি জানি না। The slow progress in reducing violence in the shrimp industry has led to grassroots do-it-yourself collectives. Kripa Goldar led one of the key struggles. These days, she and her colleagues go from village to village, reenacting their fight in short theatrical plays. They each play themselves. It's a way of directly educating their community, who often can't read or have no access to media. আর এই লোকজন যদি জমি করতে না দিত, বাড়ি রাত্রি যাইতো, যদি সই না করে দিত করতে, মানে ডিট, ধান কাটতে গেছিল পৌষ মাসে ওরা কাটবে, আমাকে এরা কাটতে দেবে দিলি, এরা উভয় মিলিয়ে দস্তাদস্তি শুরু হয়ে গেল। লাঠি, এরা লাঠি, বাঁশের লাঠি, ওই যে এরা কাটিয়ে কাটিয়ে শেষে বানাইলো ওরা, যে ওই দিন একটা দস্তাদস্তি তো অবশ্যই হবে। ওরা যেভাবে আইলো সেভাবে ওরা তৈরি হয়ে আসতে পারিল না, ওইভাবে মারামারি হয়ে গেল একদম। মারা দান্ডারা কাটিয়ে বাজাত করে নিয়ে আসলো, ওরা আর পাইল না। এদিকে দান এগিয়ে করে আসি তোকে বাবাতি সম্পত্তি আয় দিয়ে দেবো ঠিক মতো। নারী গিয়াতে কারো আইসো কাছি থাকে, কারো দাঁড়িয়ে কাছি থাকে, কারো দা থায়, কারো খন্তা থায়, কারো কোদাল থায়, কারো লাঠি থায়, কারো জাডা থায়, কারো জুতো থায়, কেউ বিনা হাতে যায় না। যার যেমন যেটা প্রয়োজন সে ডাটা লাগাই দে কাজে। পরিবেশটা এইভাবে যায় যে আমরা মার খাবো না, মার দেবো তো আমরা খাবো না, আমরা বিশৃঙ্খলভাবে যাইনি। আমরা একটা পরিবেশ গঠিতভাবে যাই যে এইটাই গেলি আমরা তো মান্য না করে, আমাকে কানে কানে ট্রেনিংয়ের মধ্যে আছে, কানে কানে সংবাদ, যে সংবাদটা পৌঁছলো কিনা, আমার ওইটি অ্যাকুরেট হই যে পথে যে আমরা মার খেয়ে মারবো না। অন্য এলাকায় প্রত্যেক জায়গায় তো এই ভূমিহীন মহিলা সমিতি নেই, সব জায়গায় তো না। আর এই নিজেরা করি ছত্র চায় যে নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য আর এর যে ট্রেনিং, এইগুলো তো সব জায়গায় নারীরা পায়নি। তারা এই সম্বন্ধে সচেতনই না, তারা এই সম্বন্ধে কোনো ধারণাই জানে না যে আমার এই সমাজে নারীর অধিকার আছে, আমার অস্তিত্ব আছে, আমার বাঁচতে হবে, যে আমার সমন্বয় চলতে হবে, কি বন্টন আছে, এই সমস্তগুলো অন্য জায়গায় এইগুলো নেই। এরা এইগুলো নিজেরা করে ছত্র ছায়ায় ট্রেনিং, প্রশিক্ষণগুলো, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, আদর্শ, এরা এইগুলো এর ভিতরে সচেতন বোধ করেছে। In an effort to see where the money to fund this industry is coming from, I try to trace the global shrimp supply chain. I go to a fish depot where all of the small shrimp farmers sell their shrimp to factories. Then they're sold on to export to foreign countries. But it was impossible to trace where all the shrimp here were coming from. It was an informal bazaar. Piles of shrimp poured from unmarked baskets for brokers to sell on to the highest bidder. Shrimp were brought in on carts with no license plates. Crates full of shrimp had travelled along unmarked roads through off-map villages and a few impromptu ponds. Several species of shrimp were often piled on to the same mat, and after a chaotic verbal bidding process, a buyer could walk off without showing any papers. Consider that it's from depots like this that most of the world receives its Bangladeshi shrimp. It's a very murky supply chain to verify in any meaningful way. I even saw one man selling a branch of bananas to retailers in a darkened, broken stairwell. Fights like this
which we saw were not uncommon. The all-male shrimp wholesale market was far removed from the all-female shrimp farm workers themselves. The shrimp farming industry is rife with historic allegations against its mainly female workers. Some of those workers have told me of ongoing problems too, things like skin infections from being submerged in salt water for hours and hours at a time. Many of them say they've complained to local shrimp farm owners and even local politicians, but that their complaints aren't being listened to. নোনা জলে গেলে হচ্ছে মহিলাদের জোড়ায় নাড়ির সমস্যা হয় এই যে জলে গেলে অনেক মহিলাদের হচ্ছে দাঁতের সমস্যা থাকলে ঘন ঘন পেচ্ছাপ হয় আগে আমার ঠিক ছিল আর আমি জলের কাজ করলে দাঁতের সমস্যা হয় And tell me more about these skin problems you've been experiencing as a result of the exposure to the salt water in the shrimp farms. চুলকালে জ্বালা করে নখের একটা বিষাক্ত আছে ঘা ফাঁসলে চুলকানি হয় অনেক সময় চুলকাতে সেই জায়গাটা কালো হয়ে যায় হ্যাঁ এগুলো হয় আবার অনেক মহিলা জোড়ায় নাড়ির সমস্যা হয় সে ডাক্তারের যেয়ে এবার এসে জোড়ায় নাড়ি সমস্যার কথা বলতে হয় অনেকে অপারেশন হয় হ্যাঁ I spoke with over 50 women face to face and followed their working lives over years. Many showed me scars on their skin from uterus surgeries or tumour removals or marks on their breasts from saltwater exposure, which they had been too embarrassed to show to previous inquirers. পিছন দিকতে যখন বোম মেরে দিয়েছে সেই সময় সেই বোমের সারাটারা এই সময় তো কেনোটিন আছে এই আছে টাকার পিছনে ভর্তি মানে পিছনে দেখা যায় না Many of the women say they've complained to local shrimp farm owners and the local authorities about the health issues they're experiencing, but they say their complaints aren't being listened to. গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলে কি যে লবণ পানিতে যাওয়া যাবে না কিন্তু আমরা গরিব মানুষ খাবো কি করি কিছুদিন বেশ হচ্ছে ব্লিডিং হচ্ছে বুঝলেন হলে 7 days 8 days এরকম আবার হয়ে যাচ্ছে তাও ব্লিডিং বন্ধ হয় না না হলে এখন হচ্ছে ডাক্তারের ওখানে গেছি এখন ওনার কাছে ওই আল্ট্রাসাউন্ড করলে এখন বললো যে আপনার হচ্ছে ইউটারাস মানে টিউমার ধরা পড়ি জরায়ুতে এখন অপারেশনই করা লাগবে উনি বললো যে রেখি করতে গেলে হয়তো পরবর্তীতে আবার সমস্যা হতে পারে এখান থেকে ক্যান্সার ট্যান্সারও হয়ে যেতে পারে তা কাটি ফেলাই দেওয়া হোক কিছুদিন আগে মানে আমি একটা সরকারি জমি নিছি 3 বিঘার মতন 3 বিঘা 1 একর জমি নেওয়ার পরে আমি আছে জমিটা ঘেরালাদের ভিতরে ডিট করে দিই নাই আমি যাচ্ছি যে ওই জমিটা আমি বের করে আমি নিজের করে আমি ঘের বাঁধে কিছুটা আছে স্বাবলম্বী হতে চাচ্ছি যেই আমার ছেলে মেয়ে আমার বাড়িওয়ালার সবার মারধর করে আমার ছেলের মাথা কাটি গেছে ওই বাড়িওয়ালার মাথা অনেকগুলো কাটি গেছে মানে মাথা ফাটাই দিয়েছে তারপরে মেয়েটার মেরিছে আমার মেরিছে মানে আমি তো উঠতেই পারিনি And when did this happen? গত বছর 34 মাসে মাত্র last year? আমি এখনও চেষ্টা করতেছি যে আমি জমিটা ফিরে পাবো আমরা মিছিলে যাচ্ছি জাতি তারপর একটা বোম মেরে দিয়েছে দিল্লি দেওয়ার সাথে ফুটিয়ে গেছে উঠে গেলি আর ধুমাই গেছে সেই সময় আমার এই চোর ডালি করে উঠে গেছে যার সাথে আমি আল্লাহরে কইয়ে চোখের নাটি ধরেছি ধরে অবদার খোলে পড়েছি আমরা আগে জানতাম যে মহিলাকে মারে না মহিলাকে কিছু করতে পারবে না অবদার বাদের পাতে যাবো মহিলাকে কিছু কবে না এই জন্যে আমরা মহিলারাও আগে ছিলাম আগে যেমন জমের অভাব ছিল সেইটা আমার একটু হয়েছে উন্নতি হয়েছে না আমার এমন কোনো অসুবিধা আমার ছেলেরা যা ইনকাম করতে আমার ছেলেরা দেশ আমার কোনো কষ্ট দেয় না কেউ The Bangladeshi government department, the Ministry of Fisheries, responded and said any complaint of harassment or violation of labour laws reported in shrimp industries are dealt with together with local administration. It added that it welcomed more detail on the people we spoke with in order to resolve any cases. Our main export market is for the European market, and UK is one of the main destinations for our king prawns. And around 300 people is working with us, and 60% is the female.
During the last 7-8 years or 5-6 years, there is a false propaganda that salinity is eroding the fertility of the land. But if you see the geographical position of our southwestern part of the country, you will see that the brackish water is one kind of blessing for us. Shrimp culture is the cash crop for the farmers around this area. Why do you emphasize so much on female workers? They are very consistent. They are very consistent. Their workmanship is so perfect. When they earn 100 taka, they really keep it and spend it for their family, for the betterment of their family. And if you give it this 100 taka to the other male, maybe 10 or 20 taka they will spoil by buying cigarette and all these things. Our workers are tremendous. Once you teach them, they will simply give you the right job. And if you treat them well, if you treat them right price, right salary, with the right environment, you will get the right results. And there is sometimes a problem with drinking water supply in those areas as a result of the salt water proliferating the area. What solutions would you propose to improve that condition for the farmers? That's right. If you go for the maybe 100 meters, you will get the fresh water. But if you go to the saline water, putting a deep tube well for their potable water of 1,200 feet is costly. I think our government can take the initiatives. Why is it taking so long to introduce the system where you buy from the farmers directly? Some improvement has been done, that is no doubt at all. But all are scattered and small farms. And because of the traditional farming, maybe each farm is producing every day only 2 kilo, 5 kilo. So if we go for the institutional farming and combine those small farm in the big farms, we easily overcome this traceability problem. DEFRA, the UK's Department of Environment, Farming and Rural Affairs, told us the Modern Slavery Act requires British companies to ensure their supply chains are free from labour and environmental abuses, whilst the UK's Government Department for International Trade welcomed more detail on the conditions and UK businesses involved in the supply chains. Major UK shrimp importer Seamark Foods says it recognises that imported produce from outside the UK and EU carries more risk of slavery and trafficking issues, and that it uses questionnaires and in-person visits to gauge the ethics of its suppliers. One of Seamark's major suppliers is its own company based in Bangladesh. Contentious shrimp farm cases have been taken to the High Court in the capital city of Dhaka, where we travel to next. Environmental lawyer Rizwana Hassan has been fighting cases around saltwater shrimp farms for years. A substantial amount of agricultural land owned by the poor farmers are being forcibly grabbed by the shrimp cultivators because the government is promoting saline water shrimp cultivation for the sake of earning more foreign exchange. Local people all along have been protesting against the industry because it is affecting their livelihood, the very basic earning that people have from agriculture, from local level fishery. All that is being destroyed because of the saline water intrusion, which is being controlled by very few people. But for the government, it's export earning, but it's actually earning by a few, totally damaging the traditional livelihood earning of millions. And they have said that this industry is actually leading to poverty eradication. It's providing people with supply of their protein intake. I mean, these are two arguments that do not hold any water at all. The reason is, if you see the areas where saline water shrimp cultivation is taking place, poor people are being exploited by the rich and the powerful and the mighty ones, and poverty is not being eradicated. Rather, these are the poorest districts, poorest, local government areas of Bangladesh. Again, these shrimps are so expensive that poor people can't even dream of buying them and meet their protein intake demand. Saltwater shrimp farms have
many female workers, and they've complained to me about things like skin issues and ongoing health issues. What's been your experience of having to handle those cases or those issues? So it's the local people protesting against the undue interest of the outsiders, the undue interests which are being protected by the local lawmakers and the national level policy makers. So then local people come into conflict with these outsiders, and one way of suppressing people's movement is to kill them or to, threat them with tactics so that they don't really open up their mouth anymore and they don't get organized any further. And when you see that your land is underwater and you have no chance of getting it back, you are forced to work in the shrimp industry. That does not mean that this employment is voluntary. It's actually forced. Bangladesh's Department of Fisheries said in a statement that more than 250,000 rural families are dependent on shrimp farming for their livelihoods. It said that most of the people employed in shrimp cultivation in Bangladesh are marginalised people who live in the coastal areas and are victims of climate change, sea level rise, saline water intrusion and loss of livelihood. It added that for a decade or more, these people have been maintaining high global standards and that the government conducts awareness activities, training, formation of trade unions, and that it supports arbitration processes based on labour rules and social compliances. But not all of Bangladesh's shrimp farms are problematic, of course. Successful efforts to conserve the nearby mangrove forests have led to Akashi's shrimp farms having healthier water for both shrimp and farmer. চিংড়ি চাষ করতে গেলে লবণ পানি লাগবে, ধান চাষ করতে গেলে লবণ পানি লাগবে না। এবার দেখা যাচ্ছে কেউ চিংড়ি চাষ করছে, কেউ ধান চাষ করছে। এটাই আপনার মূল বিষয় আর কি। এই আমাদের এলাকায় যে গাছগুলো আছে ঘেরের পাড়ে যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন রকমের গাছ আছে, গাছগুলো যে মাত্রায় লবণের প্রয়োজন নষ্ট হতে বা খারাপ হতে গেলে যে লবণের মাত্রাটা লাগে সেই মাত্রার লবণটা আমাদের এখানে থাকে না। মাছ চাষের সঙ্গে যে লবণ পানির প্রয়োজন হয় ঠিক সেই মাত্রায় লবণ পানি আমাদের ঘেরে, সেহেতু আমাদের ঘেরের গাছের কোনো সবজি গাছের বা কোনো বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আছে, গাছের কোনো ক্ষতি হয় না। Water from nearby rivers and waterways like this is brought inland and then pumped into shrimp farms. That's because that kind of water is the perfect salinity for shrimp cultivation. But environmentalists say that the repetition of that process year after year is accelerating the country's coastal erosion. The resulting coastal erosion was clearly visible as we swept the camera over the landscape around us. Huge swathes of the land here is underwater, half visible. Geologists calculate it's about to sink even further. Local communities have to travel further to find drinkable water. Everything nearby is too salty. Their cattle starve or die from dehydration. At the end of the season, we once visited to see what happened to the land after the saltwater shrimp season ended. The shrimp farms should have been dried and ready for the next season of crops. But we saw that many of the shrimp farms were still full of water. The workers said shrimp farm owners refused to close the floodgates on time, extending the growing season to make more profit, but exposing the land to higher levels of toxic saltwater and growing antibiotics for a longer period of time. The police didn't respond to our request for comment on the weapons involved in the shrimp industry, but Kushi Kabir from the non-governmental organisation Nijera Kori, meaning do it yourselves, told me about the history of guns in the industry. They used to be armed. Now they're less armed. They were very violent before because they had gotten away with it in the past, so they thought they could get away with it. But because of all the noises we were making at all the levels, arms and etc. has gone down considerably. Now what they use is manipulation,
I asked people, especially at the village level, you know you're risking your life, you know that you're going to get killed, and yet you resist. And they said, we have nothing else to lose. They've had to fight a lot, so did we, but the fact that we don't give up, and I always say that you only lose when you give up. I think that's what empowers the people in the area to feel that they can live their life the way they wish to, and they don't have to be intimidated by goons, thugs, or people who are in power. The collective strength of these women has led to some victories against an encroaching multi-billion-dollar industry. The women of Polder 22 enjoy rich harvests of vegetables, rice and fruit. বিশাল অর্থ আছে তাদের, তাদের গায়ের বলে আছে কাছে আমরা জোর করে করব, এগুলো বন্ধ করা যাবে না। আমরা গরিব গরিব মানুষ, আমাকে তাকে শোনে। আর আমরা যে নারীরা বিভিন্ন জায়গায় সেলা বাসা, এই মাটির কাজ করা, মাছ ধরা, এগুলো থেকে যেন আমরা একটু এগুলো বন্ধ হয়ে মুক্তি পাই, নারীরা যেন একটু ভালোভাবে যেন একটু বাঁচতে পারে, সুস্থভাবে, এরকম অসুস্থতা যেন আর ভোগা না লাগে, সেজন্যই তো আপনাদের কাছে আমাদের একটা বিনীত অনুরোধ করছি যে এটা যাতে বন্ধ হয় সেটা আপনারা একটু চেষ্টা করেন, আধার লাগাই গরিব গরিব মানুষ খাতে পারে। তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, ওরে নইলে তোমার এই সমাজে। As Kripa and the women farmers continue their day-to-day lives, they often still sing one particular song. The lyrics come from feminist Bengali poet Begum Rukia, who championed women to mobilise in the early 20th century. It was this song, the women told me, that gave them comfort and motivation against the relentless and lonely nights of fighting against the encroaching shrimp farmers. আবার পদে পদে ঠকছে নারী, পদে পদে ঠকছে নারী, সইছে কত নির্যাতন বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো। বলে কি দেরি করে দেবো, একটু দেরি হবে, সমস্যা আছে, অনেকে দিয়ে দেয়, দু একজন দিয়ে দেয়, দু একজন একটু সমস্যা করে। আর দেখা যাচ্ছে কি এই চিংড়ি চাষেরা বড় লোকেরা বড় লোক হচ্ছে, হ্যাঁ, আর গরিব মানুষরা গরিব থেকে যেতেছে, মানে গরিব মানুষের জমি নিয়ে বড় লোকেরা চাষ করতেছে, চিংড়ি চাষ করতেছে, অথচ ওরাই টাকা ব্যাংক বলে বানিয়েছে, আর গরিব মানুষেরা ওই দেখা যাচ্ছে হাড়ির টাকা বিঘিতে 10,000 জায়গায় 8,000 দিচ্ছে। তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, তোমরা নিজেরা করির মাধ্যমে প্রথমে দেওয়া হলো মানবিক মৌলিক খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, আর একটা আছে চিত্র বিনোদন, অর্থাৎ বাইরের বিনোদনটা তোমার ভিতর থাকুক। শিক্ষা মানে লেখাপড়া করা, খাদ্য মানে জীবন ধারণ করা, বস্ত্র মানে পরিধান করা, বাসস্থান মানে চালের তলে থাকা, চিকিৎসা মানে ডাক্তারের কাছে যাওয়া। আমরা এগুলো নিজেরা করির মাধ্যমে পাই। তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, শিক্ষিত নারীরা আজ পাচ্ছে না নিস্তার, রাস্তাঘাটে হচ্ছে তারা লাঞ্ছনা শিকার, হয় শিক্ষিত নারীরা আজ পাচ্ছে না নিস্তার, রাস্তাঘাটে হচ্ছে তারা লাঞ্ছনা শিকার। আবার স্বামীদেরও হাজার কথা, স্বামীদেরও হাজার কথা শুনতে হয় যে অকারণ বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, ওরে নইলে তোমার এই সমাজে, নইলে তোমার এই সমাজে স্বভাবে হরণ গো বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ, তোমরা ঘুম ভাঙিয়া জাগো গো বঙ্গ নারীগণ।